we're back with another BTS video. This is the rise of Bangtan. Yep. What else? Chapter 1, bro. We are bulletproof. So Hell yeah. we've been requested this one a boatload of times, and I think it's time to bite the bullet and do it, bro. See what Let's I did do there? it. Bulletproof, bite the bullet. Yeah. Alrighty, let's get into it. Let's go. Adorable representative. Nice. Hell yeah. Look at that. Look at that hair. 1월 7일 랩몬스터의 일치. 새로운 한 해가 밝았다. 방 PD님이 어제 나에게 말씀을 해주심으로써 뭔가 구체화된 것 같다. 그리고 집에 가서 혼자 자기 전에 앉아서 많은 생각들을 했다. Oh my god. 포텐셜을 한다. It's so crazy, dude. Dude, it looks like AI. 마음먹은 대로 살되 마음대로는 살지 않겠다. 그렇게 다짐하고 올해는 정말 나의 해로 만들고 Hell yeah, I love that. Yeah, great message. 이렇게 We're going to make this year our year, bro. Hell yeah. 랩몬스터 일치. Man. This whole phenomenon around Korean entertainment is interesting because people are adopting it as a lifestyle. Yeah, they are. It's Korean pop, and the thing that is just most remarkable about it is that it really is the all-in-one package. K-dramas, your K-food, the K-beauty. It really rolls into one, and you start slowly but surely kind of getting into the entire K-culture. How big is the K-pop market? $3.4 billion. They can sell out shows really quickly. We're talking about arena shows that can sell out in about 2 hours. Oh my god. It's this really diverse, young audience who are so enthusiastic. Psy's Gangnam Style was the one that put it, on the world's radar. But, Psy isn't even necessarily the archetype K-pop Korean celebrity. I wonder what documentary those clips are from. That'd be Yeah. cool to watch. For sure. Stars, however, are not born. They are made. After the Korean War in 1953, Koreans finally achieved true democracy in 1987 by obtaining direct election rights. Hell And yeah. This led to a breeding of a new generation of teenagers that were focused not on the collective goal or... This is cool, man. We haven't watched the BTS documentary yet that talks about Korea as a whole. Yeah. And it's more just focused on the music. This is cool as well to find this sort of information out. Absolutely, man. ideal, but It's a sick approach. individualism and uniqueness. However, the music industry failed to recognize this completely different consumer base. South Koreans became familiar with Western pop culture. Western pop music developed with phonographs and radio stations. South Korean pop music, on the other hand, developed with the television. What we know as K-pop now really started in the early 90s. Then came Sataji and Boys, who combined Korea's pop music with the Western influences of rap, rock, techno, and R&B. Mad. The craze that we know today. This is what the teens were exactly craving for. It was like showing a light bulb to people living on kerosene lamps. That's a cool They keep quote. on tackling social issues like reunification, environment, drugs, education. The Tupac of K-pop. Sataji and Oh, Boys nice. expanded after just 4 years. Sataji changed the way Korean music and Korean society operates and thinks. This is so cool to hear, This is man. really cool, man. But what is the process behind generating South Korea's idols? 행사라던가 그 학교 로드 캐스팅, 뭐 백화점, 뭐 어디든지 가서 그 인재를 발굴하는 그런 캐스팅 과정을 거쳐서요. 20-30명 정도의 그 좋은 친구들을 한 6개월에서 4-5년 정도 길게는 Wow. 트레이닝을 하게 되죠. Apprentices are here from 1 to 10 p.m. for 4 hours of That's lessons and 5 insane. hours of practice. If they go to school, they have to be here from 6 to 10.
dancing class, dance class, house class, rap class, acting class, and language class. I received this kind of strict training every single day, from morning to nighttime. What is it about Korea that is making this entertainment that doesn't just work domestically but internationally? K-팝의 가장 큰 매력이 중독되는 멜로디가 있대. If this was 강렬한 퍼포먼스가 If this was happening in Western culture, the kids would be complaining, not showing up. Oh, Parents yeah. would be complaining. They'd be like, you can't be out until 10 p.m. on a school night. There'd be docos about them being like, I don't want to go to school, Mom. Yeah, this is nuts, dude. 조합되는 게 굉장히 큰 시너지를 준다고. 얼굴이나 이런 거 봤을 때 완전 동양 사람인데 그런 서양의 느낌도 갖고 있으면서. Anyone who's ever seen a K-pop video would know everyone just seems like these gods and goddesses of pop music. 100%. Makeup, all that stuff, very thin. They're almost like untouchable. I think that's where the passion comes from too. They're just so high above you that you can't help but completely worship them. 한류 그 다음에 그런 Fair enough. 아이콘, 새로운 문화 아이콘은 저희 때부터 시작을 할 것 같아요. Logan Paul. 시작을 했고요. Making their US TV debut. Make some noise for BTS. 그 정도 정말 이제 미국까지 완전 진출하는 그런 그룹이 동양에서 나오지 않을까 싶어요. A K-pop band at the UN General Assembly. That's still so crazy, hey? The whole UN thing. It is BTS mania. All right, I'm G'd up. Let's go. Let's go. That was a great intro. Mad intro. Just gonna watch that intro for every day of my life to get my day started. G'd up, dude. Hey yo, Hitman Bang introduces Hit It, the second audition. Hey yo. 2011 Hit It 힙합 오디션 두 번째 기회로 여러분을 찾아왔습니다. 제가 힙합 문화를 이끌어갈 여러분들을 찾고 있는데요. 2011년 Hit It 오디션 방탄소년단의 멤버가 될 주인공을 기다리고 있습니다. 올해 Hit It 오디션에서 They already had the band name before they even had a single member. 노래까지 It's wild. 다양한 장르에서 배틀 형식으로 reached past 1 million. Getting into one of those entertainment agencies doesn't guarantee their debut these days. 방탄소년단의 모든 멤버는 지방에서 막 서울로 올라온 어린 학생들이었습니다. 우리 회사도 이른바 주류라고 볼 수는 없었죠. 그러나 한 가지 자신은 있었습니다. 이 빛나는 재능을 가진 친구들과 함께 의미 있는 무언가를 만들어낼 수 있을 것 같다는 확신이었습니다. I think what makes K-pop is the time that we spend as a trainee. 안녕하세요. We all live together, sort of like a boarding school, like a training version. So sick. Be so much fun, to be honest. Dude. This is the real life Harry Potter. Yeah. You go to K-pop school, you learn, you're like bored with all your K-pop friends. There's obviously like challenges and yeah, it is cool, bro. Yeah, I love absolutely. This. Imagine if we were young when we were starting bands, if they were like, yeah, you guys are all going to live together, learn. It's going to be like band class every day. Band camp, bro. We would have been Mad. stoked. Yeah, dude. 저희 진짜 연습생 때 항상 여기를 다녔었고 또 이 밑이 바로 연습실이에요. 저희 지하층이. 그래서 저희가 연습실을 항상 다니면서 저희 이모님께서 너무 저희를 잘 챙겨주시고 심지어 방학 때는 하루에 2끼를 다 여기 와서 먹었어요. Kimchi, let's go. Aww.
Yeah, they did pretty damn well. What's up, everybody? This is Rap Monster from BTS, and I'm here for the first English song, finally. He's got such great English, man. Yeah. 안녕하세요. 랩몬스터입니다. 20살의 리더고요. 이름처럼 팀에서 랩을 맡고 있습니다. 제가 언더그라운드로 원래 가려고 했었는데 근데 이제 그 Such a mad dog. 언더그라운드에 유명한 기획사가 있었거든요. 언터처블의 슬리피 선배님이랑 화요비 선배님이 같이 오셨어요. 그래서 저를 보시고 아마 슬리피 선배님 저를 마음에 들어 하신 건지 연락처를 주시고 가셨습니다. I've been rapping for like since 2007. It's like 7 years. When I came here, it was 2010, like 3 years ago. The company told me that you don't need to dance first, but you know it has changed. The project, the whole thing was changing, and I had to dance, you know, to survive. I don't know how to move my body, you know, like technically or beautifully. So I was really angry and I was just stressed out. As time passed by, my dancing teachers. That would have been so hard for him, man. You know, like you work so hard at one thing. Yeah. You get there and just to kind of realize that it wasn't enough. You needed to have that plus. Sorry. You needed to have way more beyond just the singing ability or the rapping ability. Sorry. Yeah. And like we've both spoke about, dude, like if we got told that we had to start dancing, it'd be so daunting. And it seems for a musician who's used to just playing music, it seems so much harder. Like I would find learning drums way easier than I would find learning how to dance. So I agree, bro. Impressive, man. They taught me that, they showed me that dancing is a cool thing. I have to go now. When you guys do it, it's cool as Yeah, hell. super cool. Dance is cool. Dance is good stuff. When I do it, no. No, absolutely not. It's cooler. Yeah, it is. That scarf's mad. 2013년 1월 24일 지낼지. 안녕하세요. 방탄소년단의 맏형 진입니다. 나이는 22살이고 팀에서 보컬을 맡고 있습니다. 저 같은 경우는 학교를 등교를 하다가 길거리 캐스팅을. That's crazy. 오늘은 다시 추워진 것 같다. 오랜만에 다시 겨울이 온 것 같았고 감기에 걸리지 않으려면 옷을 든든히 입어야겠다고 생각했다. 가족이 주위에서 날 챙겨주지 않으니 Oh, wow. 내가 챙겨야겠다는 그런 생각을 했다. 2013년 1월 24일 지낼지 끝. JK. Let's go. 2013년 2월 8일 전국의 일지. Such a baby, dude. 나이는 17이고요. 팀에서 춤, 노래를 담당하고 있습니다. 근데 자기가 슈퍼스타 K를 보고 떨어졌는데 오디션에서 명함을 많이 받았다. 그러면서 명함들을 이렇게 지금 시간에 11시 39분. I love that. 레슨을 마쳐 왔는데. I love an underdog. Absolutely, dude. So cool, man. Yeah. To not even like make it to the end of that singing competition, but obviously all those companies saw something in him, which is so obvious, dude, because he's such a born performer. So, yeah, really cool. It's amazing to think, you know, how many times people in the history of time have like, you know, like been on a competition or been in an audition and the person watching them just can't see their value or see their superstardom. Yeah, absolutely. And they just crush their dream and then they just go, I can't ever do it again, you know? Yeah, so many people give up after stuff like that, man. Yeah, which it makes sense. Like absolutely. It's when you know, if imagine like Australian Idol, right? Yeah. Like American Idol or whatever. You go on, you like go in front of them, you've like spent your whole life dealing with it, you perform and they're like, you're not it. You gotta think, okay, well, these three famous singers don't approve, so maybe it's not right. Yeah, absolutely. And that's, I think, one of the biggest things that eliminates a lot of people from the entertainment industry is the constant getting knocked back, dude. Like even us playing in bands for so long, like how many gigs have we been denied, or how many, you know, things 100%. Have we been denied, and how many people have we watched give up on the dream? And it's hard, man. Super hard. Yep.
오늘은 드디어 내가 졸업을 했다. 기분이 엄청 좋을 줄 알았는데 막상 졸업을 해보니 기분이 그렇게 썩 좋진 않다. 그렇다. 막내 That's deep, 졸업식에 man. 진영이랑 나랑 슈가 형이랑 같이 갔는데 약간은 의젓해지지 않을까 하는 기대도 That's cool. 본다. Had each other's backs from the beginning, bro. Yeah. 시민입니다. 나이는 19이고요. Oop. 팀에서 춤과 보컬을 맡고 있습니다. 부산 있을 때 부산 예고에 It's wild seeing Jimin back here because he's such a pretty boy these days, but he just looks like a normal kid. 항상 춤을 췄기 때문에 랩몬스터 형이랑 슈가 형이랑 작업 때문에 일찍 못 내려가는 건 되게 안타깝게 생각하고 있는데 얼른 끝내고 푹 쉬러 갔으면 좋겠고 나도 이제 쉬러 갑니다. 평가 끝나고 점수 같은 거 나와요. 누가 A고 누가 B고 누가 C고. Whoa. 오늘의 할당 몸무게가 있어요. 그러니까 몇 그램 빼고 막. 네. 와. 그래서 그거를 하루에 Oh, that would be so hard. Dude, as a kid, that's crazy. 목표는 뺄 때까지 하다 가야 돼요. 근데 그러고 나서 월말 평가 때 몸무게가 안 나오면은 진짜로 잘라버리는 거죠. 아웃되는 친구들이 Jesus. 한 명, 두 명 정도는 있어야 얘네들이 자극을 받고 더 노력을 하지 않을까 싶기도 합니다. 같이 연습하다가 갑자기 울고 있어요. 너 왜 울어? 나 잘렸어. 그런 친구들이 너무 많아요. 갑자기 불안감 오면서 나도 언젠간 저렇게 될 수 있는 거구나. 그런 식으로 이렇게 뭐 이건 데뷔는 없다. It's like becoming a professional athlete, dude. That's wild. 누구 나가라 이렇게 되는 경우가 많죠. 경쟁, so 경쟁. Everything was 경쟁 that time. 연습생들끼리 엄청 경쟁이 심. I know we've stopped a million times, but I wonder how much money is invested into the arts in Korea, in South Korea. Like, you know, within Australia, it's pretty obvious that like the government doesn't really care and that much. They care enough from like a financial perspective, but Yeah. it just, I don't know. It'd be interesting to know about that because, you know, we don't have anything even remotely like this here. No. Out here, they are stoked to make money off the arts, but they don't put money into it to develop it. No. Whereas these guys put a huge amount of money into trying to develop it at a grassroots level, and then they get to reap the rewards of it, which makes sense why it's such a multi-billion-dollar industry when they're putting millions and millions and millions of dollars into these kids, man. Yeah. It'd be crazy to think what kids from Western countries could achieve if they had this kind of fully support and level up. Yeah, it's crazy. 심하대요. But at the same time, it's brutal, man. Like what these kids are going through. I'm sure we're going to learn some pretty crazy stuff Being too. 16, going through all this stuff is it's nuts. It wouldn't happen anywhere else in the world. 데뷔를 하려고. I remember having to send a good friend of mine home every month because they got eliminated from the test. That would It's be really brutal. harsh. It wasn't a very happy vibe. I bet, dude. Starting at such a young age, I was just like, okay, if that's what it is, I have to do it. If that's what I want, if I want to chase my dreams, that's what I have to do. The K-pop industry has faced criticism for its handling of trainees. Still, the lure of becoming a K-pop idol remains a huge draw for many. Wow, that move was wild. You read the news back home, and there's all the sorts of fear around K-pop and how it's treating the idols badly. But we do the same with football academies. Absolutely. We do it with all sorts of sport. You have to start kids young because that's how you develop the muscle memory. Is it any different to what we do? No. I don't know. I don't think so. Yes! Dude, that is so sick. You can do that in dancing? 해피 발렌타인데이. 네, 안녕하세요. 제이홉입니다. 나이는 20살이고요. 팀에서 랩, 춤, 노래를 담당하고 있고 이름처럼 희망적인 존재입니다. 광주에서 마기대 서울 올라와가지고
아무것도 모르고 죽기 살기로 서바이벌 그런 오디션을 생활을 겪으면서 그렇게 지내고 지금까지 쳐왔던 춤을 더 프로답고 더 멋있게 잘 추고 싶습니다. Man, they're so ambitious. 이 두 가지 목표를 꼭 이뤄서 방탄이 데뷔할 때 대중분들께나 팬분들께 꼭 좋은 모습으로 보여드리고 싶다. 2013년 2월 14일 제이홉의 첫 로그 끝. 준비 단계에서 사실 위기가 많이 있었어요. 방탄소년단으로 합류하기까지 준비가 많이 있었는데 그때마다 정말 놀라울 정도의 그 발전들을 미션들을 이제 다 클리어해 오더라고요. Man, now what? Watermelon. Yeah. 연습 시간을 강제하지도 않았고 생활을 통제하지도 Whoa. 않았고 모든 것에 자유를 주고 멤버들이 자발적으로 참여할 수 있게 했습니다. 그들에게 딱 한 가지만을 요구했습니다. 방탄소년단의 음악은 방탄소년단 내면에 있는 이야기가 That's 되어야 cool. 한다는 것이었죠. 2013년 3월 5일 슈가의 로그. 약자를 약하게 만들고 강자를 강하게 만들었지. 강자니까 약한 자 당연히 그렇게 당하게 만들었지. 안녕하세요, 슈가입니다. 나이는 21살이고요. 팀에서 랩을 맡고 있습니다. 저 같은 경우는 이제 2010년에 저희 회사에서 이제 지금 히릿이라는 전국 랩 오디션이 있었는데 2등을 해서 네 이제 회사에 들어오게 됐습니다. 그리고 연습생이 되었죠. 일주일 넘게 지금 타이틀곡 작업을 하느라 약간 강행군을 하고 있는데 나의 인내심의 한계를 느끼고 있다. 수도 없이 많은 수정들을 하고 있어서 It's cool that before they even debuted as a group, they were already like building this connection with a fan base by doing these vlogs and stuff. Which it's super cool, man, because how do you know whether it's even going to amount to anything? But they're still putting in this work. It's so wild. I wonder if these were premiered before they came out. Yeah, I don't know. I mean, it Interesting. does seem like it, but maybe not. But yeah. 어쩔 수 없이 아침에 잘 수밖에 없는 상황이 됐다. 빨리 여러분께 좋은 음악을 들고 찾아갔으면 하는 바람이 크다. 요즘 형들을 보면 정말 고생이 많다. That's cool. Like an older brother. Working until 6 or 7 a.m. is absolutely nuts, man. It's got to be done, son. 이제 식단도 하고 있고, 그리고 이번 주 들어서 이제 자켓 앨범 사진을 대비해서 이제 프로필 사진 같은 걸 찍는데. Mad. 괜찮은 것 같아요. 역시 저는 슈가 씨의 사진이 제일 마음에 듭니다. 당연히 전정국이죠. 이 사람이 제일 잘 나온 것 같아요. 누군지 모르겠는데 아우 잘생겼어. 야 일단 전 아니에요. 최초로 양심적인 이제 진영이 슈가나 지민이 잘 나왔어. 지민이 안 나왔어. 지민이. 카메라 배터리가 없어서 빨리 찍고 할 말이 있는데, 오늘은 우리 팀의 특징에 대해서 일단 우리 팀의 리더 포스가 최고인 것 같다. Yeah, it is. 그런데 우리 팀 리더의 장난기가 많아서 귀여운 면도
엄청 많다는 Work hard, 사실. play hard. 그리고 하고자 하는 게 있으면 꼭 해야 돼서 정말 멋있는 형인 것 같다. 그다음 슈가 형. 우리 슈가 형은 옆집 동네 형 같다. 장난기가 너무 많고 연습실에서 막 연습하는 거 보면 진짜 멋있다. 다른 사람 같아. 그리고 막내 귀엽다. 하는 짓도 어벙벙 말하는 것도 어벙벙. 내가 얘를 귀엽다고 하면 다 이상하게 생각할 것 같다. 아무튼 귀엽다. 그리고 우리 팀 마태형, 지인 형보다 알다시피 우리 팀 비주얼이라서 잘생겼다. 그래서 가끔 부럽다. 요리도 잘한다. 그리고 우리 팀의 제이홉 형 로고 찍을 때 바지를 샀다. 소리 안 맞아. 소리 안 맞아. 그래도 우리 팀의 엄마 같은 존재다. 춤도 잘 추고 춤 잘 추는 엄마? 그런 느낌? 그리고 우리 팀의 매력을 한몫하는 것 같다. 그렇지 않는가? 친구들이 그랬는데 다 특이하고 귀여운 것 같아. 나만 그렇게 생각하는가? 일단 이거 말한 건 비밀이고 2013년 3월 25일 지민의 일지 끝! 정말 시기가 다가오고 있다는 걸 좀 몸소 절절하게 좀 느꼈고 내일부터는 정말 지금 폭풍 전야인 것 같다. 내일부터는 진짜 뭔가 각오가 돼서 왔다. 열심히 달리고 하면 안 될 것도 없을 것 같다는 생각이다. Just made me realize, like, the term "sell your soul," like to music or whatever, the devil, whatever you want to say. Yeah, I think that's very true because, you know, in a way, like you're giving like these guys had to sacrifice a big portion of their youth to get ready to then live the rest of their lives. And it was clearly worth it. Yeah. Like fully worth it. And, you know, that's like the sacrifice. That is selling your soul. You have to give a bit of you away to like all of you away. Yeah, basically. exactly. Yeah. Like, yeah, man. you know, you know, you don't get back what you don't put in. Like it has to happen. So, and it goes back to what that guy was saying about how they really expected the same thing that they expect of athletes too. Like these guys are driving their bodies into the ground at such a young age, man. But look how it paid off. It's crazy. But yeah, you're right, man. They really are like giving their whole self away for the dream. But it just shows that if you put the work in, it pays off big time. Yep. 요즘은 너무 아프다, 힘들고, 아프고, 지치고, 피곤하고. This is inspiring though, man. If I was, Just dance, you know. It was exhausting me. 수면상을 찍었는데 오늘은 특별하게 지옥이었어. 지옥이었어. 너무 힘들었어요. 생각을 끔찍해. 리얼 블랙풀 파트 2 안무에 개인 안무에서 무릎을 찍으면서 그런 동작이 있는데 바닥에 무릎을 찍다 보니 허벅지 쪽이 살짝 부상이 있어가지고 brutal, man. 본 적이 있어요. Oh, that was slick. 뭐 응원 메시지 많이 보내주세요. 그러나 다 보고 확인하고 있으니까 힘이 듭니다. 진짜 힘이 들고. They love a good hat, don't they? Yeah. 그런 기념으로 오늘의 녹음은 끝! 시작이구나. 그래, 화이팅 해야지. 열심히 준비했고 정말 우리들의 이야기로 만든 음악들이다. 추월 거짓도 없고 가사도 정말 중점적으로 잘 들어봐 주시면 좋겠고 퍼포먼스도 기대해 주셨으면 좋겠다. 화이팅이다. 모두들 바쁘게 살자. 방탄소년단 화이팅.
2013년 5월 17일 방탄의 로그. 사실 이제 이 로그를 끝으로 이제 저희가 데뷔 전까지는 로고가 없을 것 같습니다. 아쉽네요. 다음에 또 만나. 딸때 이제는 우리가 헤어져야 할 시간. 다음에 또. Oh no! We'll be right back. And action. Let's go. Let's do it. 이제는 로고가 없을 것 같습니다. 아쉽네요. 다음에 또 만나. 딸때 이제는 우리가 헤어져야 할 시간. 다음에 또 만나요. 여러분 사랑해요. 아 그건 제 역할이라니까. 해줘. 사랑해요 여러분. 2013년 5월 17일 방탄의 로그 여기서 끝. 안녕. 네, 카운트다운 최초 공개 핫 데뷔 방탄 소년단. 안녕하세요 방탄 소년단. 안녕하세요 조이입니다. 오래전부터 멤버들이랑 같이 생활했다. 너는 뭐 네가 잘했는데 다른 사람 다 틀렸다 생각하냐 네가 아직도? 어떻게 할까? 기대해 주시기 바랍니다. 내 생일이었다. 스케줄상, 시간상 담지 못했다. 난 나에게 생일 케이크를 바치고 싶다. 빰빠밤빰빰빰. 와, 딸기 보소. 언제부턴가 점점 연락하게 된 내가 먼저 네가 없는 곳에선 벌써 널 베이비로 불러. 난 또 참 웃겨. You're my candy, a lollipop candy. I really wanna love you. 우리는 하고 그냥 그래요. So sick. 아 벌써 또? 아니 미안. 우리가 이래 나 열을 남지 않았다. 여러분들의 많은 기대와 응원을 부탁드립니다. Dude, for a fan-made documentary, that was insane. Yeah, really, really impressed by that, man. Yeah, absolutely. And I love the way that they told that story. Super different to how everyone else tells it. They just kind of start from when BTS started, but these gave us like a really good understanding of like the history of K-pop and how Korean culture's been adapted overseas and stuff. Yeah. That was really, really cool. Well, thanks, guys, for just suggesting that. We'll continue with other episodes of this, but we hope you enjoyed the first one, and we'll see you next time. Peace. Laters.